Good evening, viewers, and welcome to HornbillTV's Northeast Express. Miscreants burned down the house of long-time Biren Singh loyalist and BJP Manipur Minority Morcha President MD Askar Ali's house situated at Lilong Sambru Makong in Tubal district. The incident happened around 9 p.m. on Sunday, and security forces rushed to the spot and took control of the situation. The police had to fire several rounds in the air to disperse the crowd, and later on, MD Askar Ali in his social media account made a public apology for sharing different videos in Facebook and making comment on different comment sections about his support for passing of the Waqf amendment bill in Lok Sabha and Rajya Sabha. He apologized to Muslims and Meitei Pangal community for hurting their sentiment, stating that he no longer supports the bill and asked for it repealed immediately. Askar Ali is known to be close to former Chief Minister N. Biren Singh, and he often supported decisions and statements made by Biren Singh through social media posts. District Magistrate Tubal declared curfew in the entire Lilong Assembly constituency under subsection 1 of section 163 of the BNSS 2023. Ming Muhammad Askar Ali, Laifam Lilong Horbi Samrukong, Aina Handak Rajya Sabha Amadi Lok Sabha da pass Kiba Akogi Waqf Amendment Bill Adobo Tongan ba video share Tauraga Aigi Facebook post the post in a Tokiba Amadi Sharo Nesu Tokiba Luna Camino in a Tongan ba Facebook account singi post kara jab kamino ina piruba madu ai tasena lanjare amadi madu matung mano makhata na ai gi site gi tawjararoi haiba wafam madu ai leiriba muslim islina amadi meti pangal islina usingi wafam da ai singok sari loinana aina Waqf amendment bill asibusu ai yaningde amadi masikhudak tari bill tawgadabani haiba wafam asisu ai social media gi through da ai Assalamu alaikum. Aziz Ahmad Khan, a former All India United Democratic Front AIUDF MLA from the South Karimganj Sri Bhumi constituency in Assam's Sri Bhumi district, has tendered his resignation from the Assam Gana Parishad AGP, a regional political party allied with the Bharatiya Janata Party. Khan, accompanied by over 300 supporters, left AGP, leaving the party without any representation in South Karimganj Sri Bhumi for the time being. Political circles are abuzz with speculations that Khan is highly likely to join the Congress party soon, marking his third party switch since the 2021 Assam Assembly elections, if this occurs. Khan cited his opposition to the Waqf bill and his intent to stand with the Muslim community for reasons leaving AGP through underlying political dynamics may also be at play. After losing the 2021 elections on an AIUDF ticket to Congress, Siddiqui Ahmed Khan joined AGP, reportedly leveraging his growing closeness to the Chief Minister, Himanta Biswa Sarma. Meanwhile, the current MLA Siddiqui Ahmed has shown dissatisfaction with Congress and is aligning himself with the Chief Minister, potentially preparing to join AGP. Siddiqui's open support for BJP candidate Kripanand Mala in the 2024 Lok Sabha elections further fuels this possibility. যে বড় জায়গা সবার আজকের দিনের যে প্রতিফল যেটা সমস্ত ভারতবর্ষ যে আমরা ওয়াকফ বিল যেটা ভারতবর্ষের ইলা কোনো মানুষ আমরা মুসলিমের মধ্যে নাই যে কেউ এটার বিদ্রোহ করছে না, এটা আছে কি আপনারা পাইছেন আজকের দিন পর্যন্ত
জি কেউ ভাইছে না সবার ভিতরে দুঃখ আছে কেউ মানতেও না পারে কিন্তু দুঃখ আছে কিন্তু যেদিন আমি দেখে দিছি যে আমার মুসলিম পার্সোনাল লোক উঠে দিল্লি থেকে যারা সমস্ত ভারতবর্ষ বয়কট করার লাগে সেই দিনও আমি নিজে কি দিল ইরাদা করিয়া সকল লোকে যোগাযোগ করা শুরু করেছি যে আমি আর এই দল থাকতাম না কিন্তু লাগি এই দলটা বিজেপির খবর থেকে যার কারণে আমি এই দল আর থাকতাম না কে লাগি আমরা মুসলিম মানুষ আমরা দিল দুঃখাইছে যার কারণে আমি আমার সভাপতি চাপে বলছি যে আমি আপনার লোকে আর থাকতাম না লেখিতা লাগি থাকতাম না বলে আমার মুসলমান আঘাত আছে এর লাগি আমরা আর থাকতাম না সেই কারণে আজকে আমি প্রথমে দিতাইছি আর আমার লোকে সেবা যারা আছে আমরা যে দলের কর্মকর্তা যেগুলো আছে বিধান পরিষদ আছে In a heartfelt gesture to promote ecotourism, Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma embarked on a scenic morning trek through the Rhododendron Raya Trail in Upper Shillong on Monday. Winding through stretches of lush greenery and vibrant blooms, the trail is not only a visual delight but also a cradle of endemic plant species and rich historical significance. Sharing glimpses of his journey on social media, the Chief Minister called it a must experience for all nature lovers. He also experienced gratitude to his tour guide, Gregory, his guide for the day, for his in-depth narration of trail's heritage and natural importance. The trek, lasting about 2.5 hours, offered a much-needed moment of peace amid Meghalaya's bustling capital, showcasing yet again why this hill state remains an untouched paradise for the soul. And Mr. Reddy, I've been told that this area and this forest has got some very, very unique species of trees. So is that true? It's very true, sir. In fact, this part of Meghalaya has been recognized as cradle of endemic species by J.D. Hooker way back in 1850s when he documented, and we find that many of the endemic tree species, plant species found here, even rhododendron species or betula species, several species, sir, we just have few specimens of the world left here. They're preserved. Wow. So they are endemic species on the verge of extinction, but we have tried, forest department tried its best to maintain pristineness of the area, so those species which are so rare and threatened. So our PES program is also helping yes, sir, us to maintain this, right? A PS program we will start implementing, sir, and then In this area also? Yes, in this area also, sir. But we have already covered 55,000 hectares. Sir, Our target is 1 lakh now. Sir, so we'll in that all 1 lakh, we should include all of this. We'll include all this, sir. So Greg, what are anything special you want to mention about this particular trek? This trek is about 4 kilometers long approximately, and it falls under the forest department. That's why it's been preserved well. And this trek is very well known for the locals. A lot of locals in the weekends, they come here to just walk, jog. Even this morning, a lot of people we saw walking around. And also this trail is also really upcoming for cyclists. A lot of people like to ride their cycles here. So it's a really good trail that we have very close to Shillong. Yeah. Thank you. Thank you so much. So we are here today in the rhododendron trek, and we are here with a full team just going through this entire historic trek. As you know that this has been a route which has been used even by the British in the earlier times, and it's in a way a very not only just a beautiful trek, but it's a very historic trek. On the way you would actually see bunkers that were used during the World War, which are still visible and can be seen very clearly. We also have seen walls that have been created during the British time. These are retaining walls, very, very systematically done, and again another historic location. And more importantly, if you see the entire flora and fauna out here and overall the kind of greenery that's there, it's really a beautiful area to trek, especially right in the, you can say, heart of the city. And it's a very important source, of course, of the water also, and the quality of air in Shillong. So therefore, it's a very important location, beautiful trek. And I must encourage all of you, the citizens of the state as well as the tourists, to please come and experience
this particular trek. You will really enjoy it. It's very beautiful and a great experience. So now you just show the clips of the On Sunday afternoon, the Dhanehari area became turbulent with a procession and protest rally demanding the withdrawal of the Waqf bill. Organized by the Islamic Children's Welfare Organization, hundreds of religious youths from various mosques and madrasas gathered at the Dhanehari Eidgah holding placards and raising slogans as they joined the procession. After proceeding for a short distance, the march faced stiff resistance from the police and CRPF, forcing the organizers to conclude the protest rally at Dhanehari Tri-Junction. During the rally, speakers such as Maulana Nazir Hossain Majumdar, Masoom Bharbuya, Rasid Laskar, Bhuttu Bharbuya and others criticized Prime Minister Narendra Modi's government, alleging a conspiracy. They stated that since before independence, properties like mosques, madrasas, graveyards, shrines and Eidgahs have been recognized as Waqf properties managed by the Waqf board under Muslim control. However, they accused the BJP government of attempting to turn the Waqf Amendment Bill into law of greed for these properties. Despite strong opposition from Muslim religious organizations and secular political parties across the country, the Modi government forcibly passed the bill in both houses of parliament and sent it to the president's office, where it was eventually signed into law. The speakers claimed that by disregarding constitutional principles and rules, this bill has been imposed on Muslims, leaving the larger Muslim community in the country helpless, compelled to continue their democratic movement. Expressing intense anger, various speakers at the rally warned that this movement against interference in religious sentiments would spread across the country. They emphasized that alongside protecting the Indian constitution, Muslims cannot accept law imposed on religious minorities. If necessary, they asserted Muslims in India are prepared to shed their blood to force the withdrawal of this black law, issuing a stern warning. সরকারের বিরুদ্ধে এবং আমরা ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে জনহরিতে মেতায় যে প্রটেক্ট করা হয়েছে সেই প্রটেক্ট থেকে আমি আসাম সরকার এবং কেন্দ্র সরকারকে আমরা একটা সাফ কথা জানিয়ে দেই যে আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি মুসলিম সমাজ আমরা কখনো আপনাকে ভয় করি না আমরা ভয় করি এবং আল্লাহকে আমরা কখনো ভয় করি না সরকারকে কখনো ভয় করি না গোলা বারুদকে আমরা ভয় করি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে আমরা সেই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর এবং আল্লাহর কারণে আমরা বুক দিতে বাধ্য হই আমাদের বউকে বিধবা করতে বাধ্য হই আমাদের বাচ্চাকে আমরা এতিম করতে বাধ্য হয়েছি আমরা মারতে হারা চাই আমরা পিতৃহারা হইতে চাই কিন্তু সেই ওয়াকফ আমরা কখনো মানব না আমরা কেন্দ্র সরকারকে চাপ জানিয়ে দেই আমরা আগামী দিনে সেই আসাম সরকারের বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে এই যে ওয়াকফ বিল করা হয়েছে আমাদের মসজিদের স্বার্থে আমাদের মাদ্রাসার স্বার্থে আমাদের কবরস্থানের স্বার্থে আমাদের ঈদগাহর স্বার্থে আমরা সুনাই সমষ্টি থেকে আমরা একটা প্রতিবাদী আরম্ভ করব সেই প্রতিবাদ হব পাঞ্জাবের মতো আমরা সমস্ত কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের আমরা যত অফিস আছে সব বন্ধ করে দেব যদি আমরা পুলিশে গুলি করতে আমরা বাধ্য আছি আমরা প্রশাসনকে বলতে চাই আমরা কে এখন গুলি করা হোক আমরা এই ওয়াকফ কখনো মানছি না এবং মানব না ওয়াকফের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করতে যদি আমাদের গুলি করা হয় আমাদেরকে রাস্তার মধ্যে গুলি করা হোক আমরা আসাম সরকার এবং কেন্দ্র সরকারকে দাবি জানিয়ে দেই অতি সত্বর আপনারা সেই ওয়াকফে উঠতে করা হোক ওয়াকফকে আমরা বাতিল করা হোক আর নাইলে আমরা পুরা মুসলিম সমাজ আমাদের বউ বাচ্চা থেকে শুরু সবাইকে আমরা রাস্তায় নেমে বিস্তর ফেলে এখান থেকে আমরা প্রতিবাদ আরম্ভ আমরা কখনো এটা মানবো না এই কথা আমি আজকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া সবের মাধ্যমে আমি কেন্দ্র সরকারকে আমরা এবং রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে আমি এই কথা বলছি আপনি কিন্তু এটা গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপতি আপনি একজন গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বি আম্বেদকর যেভাবে নিরপেক্ষভাবে একটা সংবিধান লিখেছেন সেই সংবিধানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে কথাটা কেউ অধিকার করা হবে না দেখুন প্রশাসন বাধা দিয়েছে যার জন্য আমরা মর্মাহত আমরা খুবই দুঃখিত যেহেতু আমরা জানি এই বিলের জন্য শুধু মুসলিমরা যে আন্দোলন করছে এমন কথা নয় আমরা দেখতে পেয়েছি পার্লামেন্টে +200+ এমপি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ওনারাও এই বিলকে অপোজ করেছেন আজকে ভারতের জন্য একটি কালো দিন ইন্ডিয়ান হিস্টরির জন্য একটু কালো দিন কারণ মুসলমানদের আল্লাহর নামে উৎসর্গিত যেগুলো সম্পদ
যেগুলা দান এইগুলাতে সরকার হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছে, যেটা আমরা কোনো অবস্থায় মেনে নিতে পারছি না। আমরা ভারত সরকারকে আমরা দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে এই বিলটি প্রত্যাহার করার জন্য। যেভাবে লোকসভায় রাজ্যসভায় বিলটি পাস হয়েছে কিন্তু স্ট্রংলি তা কন্ডেম করা হয়েছে, কিন্তু সরকার কোনো কথা শুনেনি। আজকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সর্বভারতীয় স্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিভাবে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, যেটাকে আমরা সমর্থন করি। শুধু মুসলমানরা সমর্থন করছেন বললে ভুল হবে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই বিলের অপোজ করছেন। ইনশাআল্লাহ আমরাও এই বিলের অপোজ করব। তৎসঙ্গে সরকারের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করব, সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা, সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। আল্লামা ইকবাল বলেন সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। আমরা এই দেশের বাইজ্জত নাগরিক, আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমরা আন্দোলন করতে চাই না, আমরা বাইজ্জত আমাদের ধর্ম পালন করতে চাই। সরকার যেন আমাদের ধর্মীয় অ্যাক্টিভিটিসে যেন হস্তক্ষেপ না করে, তার জন্য সরকারের প্রতি আমাদের দাবি রইল। যদি আপনাদের এই বিলটা বাতিল না হয়, আপনাদের পরবর্তীতে কি করতে হবে? যদি বাতিল না হয় আমরা আমৃত্যু ইনশাআল্লাহ আন্দোলন করব। আমাদের বুজুর্গদের, আমাদের দেশের সুশৃঙ্খল নাগরিক তথা দেশের বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা আমৃত্যু সংগ্রাম করতে আমরা প্রস্তুত আছি। আসিনা। In a pioneering initiative, Assam Police under its Shishu Mitra program hosted an Infantia India's first national dialogue on children's right on the internet at Novotel, Guwahati. Organized in collaboration with the PIR Foundation and supported by UNICEF India, the event aimed to raise awareness about children's safety and digital rights. Assam's DGP Harmit Singh emphasized the dangers of sharing children's content online without their consent and highlighted the need for greater communication between adults and children about internet use. Bollywood actor and parenting influencer Neha Dhupia also participated, warning about the hidden risk of online exposure and internet fame. Students, parents and teachers actively engage in discussions with young voices like Medha Joytinat, stressing the importance of involving children in conversations about online safety. Infantia sets a national benchmark for protecting children in the digital space. Today's conversation, this hashtag don't be a sharent or fighting for children's rights. We all talk about children's rights on day-to-day life. We talk about children's rights vis-a-vis justice for every child. But today the world has gone into the digital world. Post-COVID, you don't even realize how much your child or all children or even us are in the digital world. So children's rights in the internet age is a major conversation that needs to be had. And as far as I see, possibly this is, if I can say it myself, the first initiative, possibly not in India but in Asia, where we are trying to raise consciousness. And as Neha said, the entire effort is to start a conversation, and the entire effort is to ensure that parents and children start communicating with each other. Parents and teachers, and this involves teachers also, and society at large, gets aware of what's happening in the digital world, and once they're communicating with their own children, that is when they'll really know how to protect their children. ये जो दुनिया है, ये दुनिया कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये सब डिजिटलाइज हो गया है। जब कोई चीज़ हम ऑनलाइन के माध्यम से सीखते हैं या किसी सोशल मीडिया के हम माध्यम से सीखते हैं, तो ये सारा चीज़ एक डिजिटलाइज युग में परिवर्तन हो चुका है। और इन दिस एरा हमें अपने आप को अपडेट रखने के लिए बिल्कुल डिजिटल युग की आवश्यकता होगी। मतलब मुझे इस इवेंट का सबसे अच्छा विषय ये लगा कि इस इवेंट में बच्चों को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और बच्चों के लिए जो चाइल्ड राइट्स, यहाँ पे एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया गया कि शेरेंटिंग, मतलब बच्चों के कॉन्शियसनेस के बिना ही उनका जब कोई फ़ोटो शेयर करता है या उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में शेयर करता है, तो बच्चों को ऐसे साइबर क्राइम में साइबर बुली का मतलब मुकाबला करना हो सकता है। सो इसलिए एक बहुत ही बड़ा कॉन्शियसनेस इसमें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। I feel like the demarcation has to be set by the parents,
And I feel conversations like this, when it comes to, firstly, I think it's such a great initiative by Assam Police, by, with them collaborating with Paya, Shishu Mitra, and to have this entire event of Infantia to come together. It's very important that more and more conversations happen, so that even with parents and the creator economy, we have to all understand that it's very new. So some of us may be aware that the flip side of it is a huge price to pay, whereas some of us are still basking in the glory of likes or views or the potential commercialization of the content you put out there. Now when that jeopardizes, this event is very helpful indeed. It has taught us about various terms such as parenting, which I've come to know today. This is an event which educates us about cybercrime, something that is very well known, yet people are not well educated about it. And today we've learned so many things about the aspects of cybercrime, such as cyber grooming, and it has honestly helped a lot. Invited quite very well-known dignitaries who have educated us about few things that we weren't quite aware of, and I'm really grateful that I got to attend such an event. A shocking and tragic incident has come to light from Kalakal in Dholai Kachar district, where a woman, Husna Begum, was allegedly murdered by her husband over persistent dowry demands. The accused Dilbar Hussain has been arrested as the police launch a full-fledged investigation into what appears to be a case of cold-blooded domestic violence. Husna, a resident of Bhaurikandi in Sonai, was married to Dilbar just 3 years ago, but what should have been a bond of companionship turned into a nightmare as she faced relentless physical and mental torture from her husband over dowry. Even after the birth of their child a year and a half ago, the abuses not only continued but reportedly worsened. On Saturday, Husna made a desperate call to her family, fearing for her life and begging them to take her home if they couldn't meet the dowry demands. That was the last they heard from her. According to latest updates, hours later, the devastating news of her death came from her in-laws. When her family arrived in Kalakal, they alleged that Husna had been strangled and that her death was a premeditated murder, and a case was filed at the Kachudaram police outpost, and Dilbar Hussain was taken into custody with other two also named in the complaint. The case has sent shockwaves through the region, highlighting the grim reality of dowry-related violence that continues to claim innocent lives. हुस्ना बेगम और बिहार 3 বছর হয়ে গেছে গা আমি যৌতুকর লাগে মোটামুটি মাত আমার পুরীর সব সময় মারা ধরা করে যৌতুক চায় তো গতকালকে আমি খবর পাইছি 8টার সময় আমারে 8:30টার সময় ওজনে অন্য মানুষের জন্য ফোন করে কইছে তোমার পুরী বেউস দাঁতকট লাগ গেছে গা এরপরে ও তো খোয়ার পরে ফোন কাটি লইছেন এরপরে ফোন মারতে মারতে যারা ফোন দিছে পরে না 9টা 9:30 ওইটার সময় তারা অন্য আরো মানুষ দিয়ে তারা ফোন করাইলেন না অন্য মানুষও কইছে যে তোরা মেয়ে মারা গেছে ও আমরা গেছি যৌতুকের লাগে সবসময় ফিটি করে আর আমরা 2বার আর 2বার না 3বার গিয়ে বিচার করে দিয়া হাত বাহু ধরাই দিয়ে আইছি সবসময় মারা ধরা করে জি জি তো আমরা লগে লইয়া গেছে কালকে There was on the alleged murder case because of a dowry demand. Those are all the updates for now. Stay tuned for more and keep watching Hornbill TV.